Hello students, welcome to my YouTube channel TR Knowledge. তো students আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 12 ইংলিছ টেক্সট বুকৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ দ্য লাষ্ট লেসন তো এই চেপ্টাৰখনৰ যোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ কি কুৱেশ্যন আহিছিল তো সেই কুৱেশ্যন এনসাৰবোৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু students এই কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকৰ এইচএছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনত মেক্সিমাম ৰিপিট হৈয়ে থাকে তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই যোৱাৰ লগে লগে এটা বহুত ধুনীয়াকৈ নোটছ বনাই ল'বা আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা অলপ স্কিপ নকৰিবা আৰু চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট তুমি সদায় পাই থাকিবলৈ সক্ষম হোৱা তো বলা পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ষ্টুডেণ্টছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ তোমালোকৰ ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন দিয়া আছে যিবিলাক 1 মাৰ্কছৰ আহে তো ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে আই ষ্টাৰ্টেড ফৰ স্কুল ভেৰি লেট ডেট মৰ্নিং হু ইজ দ্য আই হেয়াৰ তো এইটো এইচএছ 12ত আহিছিল তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ফ্ৰান্স ইজ দ্য আই হেয়াৰ তাৰপিছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ডিড এমহিমেল ডু when he wanted to go fishing এইটো এইচএছ 2013 আহিছিল তো আনসাৰ হ'ব এমহিমেল gave the students a holiday whenever he wanted to go fishing তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হোৱাট ডিড এমহিমেল ৰাইট এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ক্লাছ এইটো এইচএছ 2015 আহিছিল তো আনসাৰ হ'ব হি ৰোড ভিভে লা ফ্ৰান্স মিনিং লং লিভ অফ ফ্ৰান্স অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ক্লাছ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো I started for school very late that morning. Who is the I here? এইটো এইচএছ 12ত আহিছিল ষ্টুডেণ্টছ তো এইটো 16ত আহিছে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰান্স ইজ দ্য আই হেয়াৰ তাৰপিছত 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হোৱাট ডিড ফ্ৰান্স থিংক ফৰ এ মুমেণ্ট এইটো এইচএছ 16ত আহিছিল তো আনচাৰ হ'ব ফৰ এ মুমেণ্ট ফ্ৰান্স থট অফ ৰানিং এৱে এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য ডে আউট অফ দ্য ডোৰ্ছ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন What was written in the new copies brought by Mr. M. Hemel for the students in the beautiful round hand? Their answer hobo France Elsac was written in a beautiful round hand in the new copies. Tarpisar question 2. What is the name of the blacksmith in the last lesson? To 2018 aisil. So your answer hobo the name of the blacksmith in the last lesson was Watcher. ষ্টুডেণ্টছ মই তোমালোকক খালি এনচাৰ আৰু কুৱেশ্যনটো কৈ আছোঁ কাৰণ তোমালোকৰ মিনিংটো কৈ থাকিলে বহুত ভিডিঅ'টো লং হৈ যাব সেয়ে তোমালোকক এনচাৰটো দি দিবলৈ খালি চেষ্টা কৰিম তো ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই যোৱাৰ লগে লগে লিখি ল'বা তাৰপিছত 8 নম্বৰ চোৱা হোৱাট ইজ দ্য গ্ৰেট টেবল উইথ এলছা সেইটো এইচএছ 2018ত আহিছিল তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব দ্য গ্ৰেট টেবল উইথ এলছা ৱাজ ডেট হাৰ পিপল এলৱেজ পৰ্ট অফ লাৰ্ণিং টিল দ্য নেক্সট ডে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৰিভাৰ মেনশ্যন ইন দ্য লাষ্ট লেছন এইটো এইচএছ 2019ত আহিছিল ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব দ্য নেম অফ দ্য ৰিভাৰ ইজ দ্য ছাৰ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হোৱাট একৰ্ডিং টু এম এম এল ইজ দ্য গ্ৰেট টেবল উইথ এলছা তো এইটো এইচএছ 2020ত আহিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দ্য গ্ৰেট টেবল উইথ এলছা ৱাজ ডেট ইটছ পিপল এলৱেজ পুট অফ লাৰ্ণিং টিল দ্য নেক্সট ডে তো এই কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ আগতেও আহিছিল তো সেই তোমালোকৰ এইবিলাক কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈ থাকে তো তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা এইবিলাক যদি তুমি লিখি লোৱা তো তোমালোকৰ কমন পৰিব মেক্সিমাম তোমালোকৰ ইয়াৰ পি কমন পৰিব তোমালোকৰ ফাইনেল এইচএছ এক্সামিনেশ্যনত তো তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকৰ পাৰ্ট 2 দিয়া আছে শ্বৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন যিবিলাক নেকি 2 আৰু 3 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আহে তো ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টতে দিয়া আছে তোমালোকৰ Why did little Franz want to spend his day out of doors? এইটো এইচএছ 12ত আহিছিল তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব Little Franz wanted to avoid school that day for 2 reasons. First, he was late for school and afraid of scolding from the teacher. Secondly, the teacher was supposed to ask them questions on participles that day. He did not know anything about participles. Moreover, he found the beautiful nature more tempting than the lessons. 2 number question to Swa. What are MML views about the French language? So A2 ACS 2012 আহিছিল তো আনসার হবো MML opinion that French was the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. They should guard it among them and never forget it. 3 number question to Swa. What was the commotions that French anticipated in the classroom? এইটো ACS 2013 আহিছিল their answer hobo France anticipated the usual bustle which was caused by the opening and closing of desk lessons repeated in unison and the teacher great ruler rapping on the table so side number question to so what did MML say about the French language এইটো ACS 2013 আহিছিল তো students এইটোৰ আনসাৰ তোমালোকৰ ওপৰত যেটো নেকি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চালা তোমালোকৰ পাৰ্ট 2 তো হেইটো সেম হ'ব হে তোমালোকে হেইটো চাই চাই লিখি লবা তোমালোকৰ হে ৰিপিট হোৱা কুৱেশ্যনবোৰ আহি থাকে হেকাৰণে মই তোমালোকক বাৰবাৰ লিখি দিয়া নাই তাৰপিছত নেক্সট হোৱা
Why was the lesson called last lesson? তো এইটো SS 2014 আহিছিল। তো আনসার হ'ব the order had come from Berlin to teach only German in the school of Elsack and Loren. The new master would come the next day. MML was going to impart the last lesson on French to the students, so this lesson was called the last lesson. তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা what had been put up on the bulletin board? এইটো SS 2014 আহিছিল। ষ্টুডেণ্টছ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ মেক্সিমাম আহিয়ে থাকে, তো এইটো তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা। তো আনসাৰ হ'ব the news that the order had come from Berlin to teach only German in the school of Elsack and Loren from the next day was put up on the bulletin board. 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা what did MML say about the French language? এইটো SS 2015 আহিছিল। তো এইটো আগতো আহিছিল, তো তোমালোকৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ লগত সেম আনসাৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা what was French expected to be prepared with for schools that day? এইটো SS 15 আহিছিল। তো আনসার হ'ব French was expected to be prepared with lesson on participle for the school that day, as MML was supposed to question them on participles that day. তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো why did French want to spend his day out of doors? এইটো ইয়াৰ আগতো আহিছিল, তো সেই তোমালোকে চাই ল'বা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টোৰ লগত সেম আনসাৰ হ'ব। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো what are MML views about the French language? তো এইটো সেম তোমালোকে চাই ল'বা, ওপৰৰ যি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ লগত সেম হ'ব। তাৰপিছত 11 নম্বৰটো চোৱা why did MML not blame French alone for his inability to learn? তো এইটো SS 2017 আহিছিল। তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব MML did not blame French alone for his inability to learn. MML pointed out that the parents were also responsible. They were not anxious enough to have their children learn. Instead, they wanted to put their children to work. He also pointed out his own floods. He had often sent them to water his flowers. He also gave them a holiday whenever he wanted to go fishing. The next question to Swa. Why did France wanted to spend his day out of doors? এইটো SS 7 আহিছিল। তো এইটো সেম কুৱেশ্যন হ'ব তোমালোকৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ লগত সেম আনসাৰ হ'ব। তাৰপিছতটো চোৱা will they make them sing in German even these pigeons? What does this sentence suggested? তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব the sentence suggests the deep frustrations in Little France. Little France too understood the seriousness of the situations due to the hostility of the Germans towards France. He would no longer be able to learn his own language. His heart was filled with profound love for his own language. তার পিছৰ কুৱেশ্যনটো what or did MML write on the blackboards before dismissing the last classes? What did they mean? তো এইটো SS 2019 আহিছিল। তো আনসাৰ হ'ব he wrote Vive la France on the blackboard before dismissing the last class. The word meant long live France. তাৰপিছত 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা what would France love to do on the sunny morning instead of going to school? to SS 2019 আহিছিল। তো আনসাৰটো হ'ব he would love to spend the day out of doors. He would love to see birds, egg, or go sliding on the shore on that sunny morning instead of going to school. তার পিছৰ কুৱেশ্যনটো why did Wasser the blacksmith tell France that he would reach school in a plenty of time? তো এইটো SS 2020 আহিছিল। তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব Wasser the blacksmith was reading the news bulletin. He understood that school would being a little late under the present circumstance and would perhaps continue longer than usual. So he told France that he would reach school in a plenty of time. তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকৰ এছে টাইপ কুৱেশ্যন দি আছে যিবিলাক নেকি 5 মাৰ্কছৰ আহে। তো ইয়াত তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দি আছে হোৱাট ৱাজ দ্য অৰ্ডাৰ ফ্ৰম বাৰ্লিন? হাউ ডিড ডেট অৰ্ডাৰ এফেক্ট দ্য পিপল অফ এলসাক, particularly MML and his students? তো এইটো SS 2012 আহিছিল। তো আনসাৰ হ'ব the order from Berlin was that only German would be taught in the school of Elsack and Loren from the next day. The new teacher would come the next day. Their native language French would no longer be taught. তার পিছৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো চোৱা The order greatly hurt the people of Elsack and Loren. MML explained the cause of the students' inability to learn their own language. He blamed the students, the parents, and even himself. He then began imparting lessons on French.
He wanted to teach his students everything he knew at one stroke. In the last lesson, the students too were attentive and could understand the lesson. Everyone in the class turned very emotional. MML's voice to tremble with emotion. The old men of the village also gathered in the back of the room to show their respect for the teachers, the language, and the country. Our question 2. Describe the unusual thing that friends noticed on that day of the last lesson. So it is 13 ACL. Answer to hobo. Friends noticed mainly 3 unusual things on the day of the last lesson. So here first today say the usual sound of the opening and closing of the desk of the lessons repeated in unison, and the teacher's great ruler rapping on the table were not heard. Everything was quiet as Sunday morning. So 2 number to there say MML was wearing his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black scalp cap that he usually wore on inspection and the prize day. Thing number 2. The village people were sitting quietly in the back of the room. Tarpisar question to swa. Give a detailed account of the scene in the classroom on the day of last lesson. So to SS 2015 of the ISL. To answer to hobo. Everything was as quiet as a Sunday morning on the day of the last lesson. MML was wearing his best dresses, which he usually wore on special days. The village people also gathered and sat quietly on the back benches. MML blamed the parents, the students, and even himself for neglecting the French language so long. He also spoke on the extraordinary quality of the French language. He tried to impart all knowledge he had to the students at one stroke in the last lesson. All were emotional. MML voice to tremble with emotions. The teacher question to Swa. Draw a character sketch of MML as it shows on the last lesson. It is a 16 ISIL. Their answer to hobo. Alphonse Daudet present MML as an exemplary teacher in the following ways. He was not only very strict but also soft and kind-hearted as a teacher. Franz was afraid of a scolding, but on the day of the last lesson, MML did not scold him. He was very kind. He was also aware of his faults and responsibilities as a teacher. He blamed the parents, the students, and even himself for neglecting their lessons. He was also patriotic. His argument in favor of the French language proved this. He acknowledged French as the most beautiful and most logical language and urged the students to preserve it among them. Tarpisar question to Swa. Describe the usual things that friends notice on the day of the last lesson. এইটো SS 7 আহিছিল তো ষ্টুডেণ্টছ এই কুৱেশ্যনটো ওপৰতো তোমালোকে পাইছিলা তো পাৰ্ট 3 তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ এনসাৰটো চাই ল'বা তাৰপিছতো চোৱা How does MML make the people realize how the students and he have been responsible for not learning their language well? So it SS 2020 আহিছিল তো আনসাৰটো চোৱা MML spoke on the flutes of the people of Elsac. They always put off learning till the next day. They were never serious in learning their own language. He also blamed the parents. They were not anxious to have their children learn. They always preferred to put them to work on a farm or at a mill so as to have a little more money. He even blamed himself. He often sent the students to water his flowers instead of learning their lesson. He also gave them a holiday whenever he wanted to go fishing. তো ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক 2020 লৈ অহা দ্য লাষ্ট লেছনৰ পৰা যিখিনি তোমালোকৰ SS ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনত যিখিনি কুৱেশ্যন আহিছিল তো মই গোটেইখিনি তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ত কৈ দিলোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক 2021 to 3 অহা গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকক কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু যদি তোমালোকক ইয়াত কিবা সুধিব লগা থাকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবা মই তোমালোকৰ কমেণ্টত নিশ্চয় এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তো পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বিলাক লৈ